सत श्री अकाल इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सब दर्शकों का मैं मनप्रीत को स्वागत करती हाँ। चीन च दुगने हुए कोरोना के मामले 5 करोड़ लोग घर च कैद। जेलेंस्की दी रूसी फौजियों को चेतावनी मैदान छड्ड के भज रहे हो सरेंडर कर लो। भारत की मिसाइल कारण पाकिस्तान च हंगामा, हवाई सेना ने 2 मार्शल किए बर्खास्त। अमेरिका की चीन को चेतावनी, युद्ध विच यूक्रेन खिलाफ रूस की मदद करना पवेगा महंगा। यूएनएससी च भारत ने यूक्रेन च तुरंत जंग रोकने की कीती मंग, कहा गलबात नाल हो सकता है हल। आओ शुरुआत करते हैं अज की इस पहली वड्डी खबर तो। चीन च दुगने हुए कोरोना के मामले, 5 करोड़ लोग घर च कैद। चीन विच कोरोना के हालात बद तो बदतर होंदे जा रहे हैं। इत्थे कोरोना के सारे रिकॉर्ड टुटन लगे हैं। चीन विच पिछले 24 घंटे विच 5000 तो वध नवे मामले सामने आए हैं। जदों तो यह महामारी शुरू हुई है उदों तो चीन विच कदे भी एक दिन विच इन्ने केस नहीं आए हैं। इसे विचाले संघाई दे वायरोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि यह समा झूठ बोलन दा नहीं, सगों महामारी खिलाफ रणनीति बनाउंदा है। रिपोर्टां मुताबिक चीन विच बीते 24 घंटे विच कोरोना के 5228 नवे मामले सामने आए हैं। उस तो एक दिन पहला 1337 केस आए सन। कोरोना की इस लहर विच चीन का जिनल सूबा विच सब तो प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते मामलों को वेखते हुए चीन के कई सूबों विच लॉकडाउन ला दिता गया है। 5 करोड़ तो वध लोग घरां विच ही कैद हो गए हैं। सब तो वध 2.4 करोड़ लोग जिलन सूबे विच हैं। इस तो बाद शेंजेन के 1.75 करोड़ लोग, डोगुआन के 1 करोड़ लोग लॉकडाउन विच हैं। चीन विच हुण तक कोरोना दी कई लहरां आ चुकियां हैं, पर फरवरी 2020 तो बाद कदे भी इन्ने मामले सामने नहीं आए। हालांकि इस नवी लहर विच हुण तक किसी की मौत की जानकारी नहीं है। चीन अपनी जीरो कोविड पॉलिसी की तारीफ करता है। चीन विच जदों भी कोरोना की नवी लहर आउंदी है तां ओह सख्त लॉकडाउन ला दिंदा है ते उत्थे दे हर व्यक्ति की जांच करता है। टीम टेस्टिंग कर रही हैं। जेलेंस्की दी रूसी फौजियों को चेतावनी, मैदान छड्ड के भज रहे हो सरेंडर कर लो। रूस यूक्रेन जंग का अज 20वां दिन है। इस विचाले दोवें देशों च हुण तक कई बार गलबात हो चुकी है, पर जंग खत्म करने लिए आम सहमति नहीं बन पा रही। लंबी खिंचदी जंग विचाले रूस के फौजी उपकरण ते गोला बारूद तेजी नाल खत्म हो रहे हैं। साबका अमेरिकी फौज अधिकारी ने दावा किया है कि रूस के कोल सिर्फ 10 दिनों के ही गोला बारूद बचा है। इसे विचाले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का नवा वीडियो सामने आया है। इस विच ओ रूसी फौजियों को चेतावनी दिंदे नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की वीडियो मैसेज विच रूसी फौजियों को आत्म समर्पण करने लई कह रहे हैं। Вільні народи вільної країни. Завершився 19-й день нашого спротиву, історичної війни. Ще один тяжкий день, який все ж наближає нас до перемоги. Наближає мир для України. Як і раніше ворог розгублений, вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатись, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати. Це усвідомлюють їхні офіцери. Вони втікають з полю бою, кидають техніку. Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони у страшному сні не могли такого побачити. И я хочу сказать российским солдатам, тем, которые уже зашли на нашу землю, и которых еще только собираются отправить воевать против нас. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать? И зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре и о своем государстве. Ваши разговоры друг с другом, ваши звонки домой родным, мы слышим все это. Мы делаем выводы, мы знаем, кто вы такие. Поэтому я предлагаю вам выбор. От имени украинского народа мы даем вам шанс выжить, если сдадитесь
нашим силам мы будем обращаться с вами так, как и положено обращаться с людьми. Именно с людьми, достойно. Как с вами не обращались в вашей армии. И как ваша армия не обращается з нашою. Вибирайте. Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Вже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони вже втратили, вже 80. Сотні танків, тисячі інших одиниць техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за 2 криваві і багатолітні війни у Чечні. Заради чого? Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию Первого канала с плакатом «Против войны». Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратившись в очень большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс. Євросоюз затвердив 4-й санкційний пакет проти Росії. 4-й, я впевнений, що не останній. Ми працюємо з партнерами над новими обмеженнями, які будуть застосовані проти Російської держави. Кожен, хто відповідає за війну, кожен, хто відповідає за руйнацію демократії, кожен, хто відповідає за репресії проти людей, кожен отримає відповідь. Відповідь світу. І це тільки початок. Відповідальність за воєнні злочини для російських військових неминуча. Відповідальність за свідомо створену гуманітарну катастрофу в українських містах неминуча. Увесь світ бачить, що відбувається в Маріуполі, Харкові, Чернігові, Сумах, Охтирці, Гостомелі, Ірпені, в усіх наших містах. Усі наші партнери проінформовані про злочини окупантів проти мирних людей і місцевого самоврядування в Херсонській, Запорізькій областях, у тимчасово окупованих районах. За це буде відповідь обов'язково. За зірвані гуманітарні коридори обов'язково. Протягом дня 14 березня вдалося вивезти з міст та містечок Київської та Луганської областей 3806 українців. Нашу колону із 100 тоннами найнеобхіднішого для Маріуполя досі утримують у Бердянську. Вже 3-й день. Але ми будемо намагатись, будемо робити все, щоб маріупольці отримали продукти, воду, медикаменти. Повну інформацію про дії окупантів на українській землі надав у розмовах з друзями і партнерами нашої держави. Кожна агресивна дія окупантів тільки підштовхує світ до нових санкційних рішень. Говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. Взаєморозуміння на 100%. Важливою була і розмова з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, як частина переговорних зусиль, щоб завершити цю війну якнайшвидше, чесним миром. Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Доволі непогано, як мені доповіли. Але подивимось трохи. Продовжать завтра. Кабінет міністрів України узгодив пакет рішень для підтримки нашої економіки, щоб бізнес працював, щоб люди були з роботою. Там, де безпека це дозволяє, там, де люди до цього готові. Перше. Починаємо податкову реформу. Замість ПДВ та податку на прибуток даємо ставку 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша і друга група ФОПів, ставимо добровільну уплату єдиного податку. Тобто, якщо можете, сплачуйте. Не можете – нема питань. Друге. Максимальна дерегуляція бізнесу. Скасовуємо усі перевірки для усіх бізнесів, щоб усі працювали нормально, щоб міста оживали, щоб всюди, де немає бойових дій, продовжувалось життя.
Умова тільки одна. Ви забезпечуєте нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону. І це лише початкові 2 кроки нашої податкової реформи. Далі буде. І наостанок, щойно підписав указ про відзначення державними нагородами України 234 військовослужбовця Збройних сил України, які проявили особисту мужність, героїзм в боротьбі за Україну, за нашу незалежність. 59 з них посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за нашу державу. Вічна вдячність усім нашим героям. Слава Україні! ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ 2 ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤੇ ਬਰਖਾਸਤ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 2 ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ 2 에ਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਗਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूँ। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। कथित दुर्घटना का सटीक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इस घटना के संदर्भ में ऑपरेशंस, मेंटेनेंस तथा इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की समीक्षा भी की जा रही है। हम अपने वेपन सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार की खामी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। It's great to be back with you all in person this time. Please sit down. Please sit down. If you have a seat. Mr. President, Mayor Vince Williams, thank you for your leadership of this organization, your leadership down in Union City, Georgia. I wanted to come here because you're the people America looks to first for guidance and for leadership, and that's not hyperbole. City managers, mayors, council persons,
When you have a problem, they're knocking on your doors. That's because their quality of life depends on you more than anyone else. And I'm not trying to be solicitous. I know from personal experience. When I was a 27-year-old kid, I got elected to the Newcastle County Council, which we're like a miniature Illinois. One county has 60% of the population of the state. And so the councilman represents a district 7 times bigger than a state rep and 3 times bigger than a state senator. And fortunately, after 2 years, I was elected for 4 years. After 2 years, the Republican Party saw in me something I didn't see. So they reapportioned me to a 2-year term. From a district that was overwhelmingly Republican to overwhelmingly Republican. So I got put in the position, that old saying goes, up or out. So I do appreciate what you all do. I really mean it. You're there. You can't walk into a grocery store or a gas station. You can't go into a supermarket without someone having a question for you. And because you're the people they know. You're the people they depend on. You're out there every day in the front lines of public service. And that's why when I took office last year in the midst of the worst health pandemic in a century, the worst economic crisis since the Great Depression, I knew we had to design a rescue plan with your partnership to meet your needs. 3 days ago marked the 1-year anniversary I signed the American Rescue Plan. I learned as a councilman, I never have anything that's intended to be shared by the cities and towns that has to go through a state legislature. No, I mean it. The most significant investment in local government in all of history was in that plan. And frankly, you couldn't have gotten it done without your support and so many local officials around the country. I don't need to remind you the situation you all inherited in 2020, the pain, the disruption, the stress of your local budgets, requiring you to lay off cops, firefighters, teachers. So many people lost their jobs. And to remember the lines of cars stretching for miles in your communities, with families just waiting for a box of food to be put in the back seat of the trunk. Because of this law, we were able to help 41 million Americans put food on the table for the better part of a year. Because of this law, we helped keep a roof over 4 million people's heads. And it gave families what my dad would call just a little bit of breathing room in a tough time. And it worked. Because we took action, America added 6.7 million jobs last year. More jobs created in 1 year than ever before in American history, and hadn't stopped. We're now well over 7 million jobs, 678,000 just last month. The unemployment rate is down to 3.8%. The economy grew at 5.7% last year. The strongest growth in 4 decades. The leading financial team on Wall Street, Moody's, estimated that because of the rescue plan, 4 million more jobs were created, and unemployment is lower by 2% than it would have been had we failed to act. 1 year after signing this law, our cities, our towns, and our rural communities are roaring back. Before this law, state and local governments were still down more than 1 million jobs from before the pandemic. 1 year later, we had at least 1 year of state and local job growth, the largest in 20 years, adding 467,000 jobs. Educators, firefighters, police officers back on the job. Before this law, fewer than half our schools were open, putting an extraordinary strain on parents and teachers and students. 1 year later, more than 99% of our schools are open, and kids are back in the classroom. And folks, you just had the strongest year of hiring teachers and educators on record. But there's more to the story than that. America has had many recoveries in the past.
But underneath those recoveries, there's also been a lot of lasting pain. Lots of folks never get back on their feet when they're knocked down so badly. A whole lot of young people saw their futures dimmed from the previous recession. They never got back on their feet. It's what economists call economic scarring. Chronic pain when the economy comes back, but some folks are still left behind. Trapped in long-term unemployment, eviction and foreclosure. Research shows that when you're stuck in that cycle, it has the worst impact on your emotional health than the loss of a family member, which sounds excessive, but it's true. And it's serious. So when I came to office, in the midst of this crisis, I was determined not to let that happen again. This time around, the American Rescue Plan, we made a choice to bring everyone along, every single person in America. So not only has the unemployment rate dropped at a record pace, we've also seen the biggest drop in long-term unemployment ever recorded in a 12-month span. Nearly 2.5 million people breaking out of that cycle of long-term unemployment and depression. Black unemployment fell by more than 30%. Hispanic unemployment fell from nearly 9% to 4.4%, the fastest drop ever recorded. And we've seen was something we should be doing again, but I'm having trouble getting it passed again, and that is the child tax credit. The lowest child poverty rate projected in 40 years, a 40-year decline. Folks, we also have the lowest number of home foreclosures ever recorded, a record low of credit card delinquencies because families had more money in their pockets. The list goes on, but you all know it better than I do. A big part of the reason we're so successful is because the rescue plan went directly to you without having to pass go, without having to go to the state house. Folks, we allocated $350 billion to state and local budgets, but we made sure $130 billion of that went straight to local governments, straight to local government. 6,000 local governments never got a dime of the early relief package enacted before I came to office. But we made sure that every one of you was dealt into the rescue plan. As a former local official, I know that it matters. Having that flexibility and control to meet both the short-term and the long-term challenges you face. 1 year later, the rescue plan is still delivering. So I urge you all to use the flexibility we built in the law to spend these funds wisely, to reduce violence in your communities like members are doing. UNSC 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਕੀਵ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ UN ਚਾਰਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। For her statement, and I give the floor to the representative of India. Thank you, Mr. President. At the outset, let me begin by welcoming His Excellency Professor Rob, Minister of Foreign Affairs of Poland. I also thank him for his briefing on the activities of the OSCE and its priorities in his capacity as the OSCE chairperson in office. I also thank USG Rosemary DiCarlo for her briefing. The role of regional and sub-regional organizations in maintenance of international peace and security, as well as their cooperation with the United Nations, is provided in Chapter 8 of the UN Charter. We support active engagement between the UN and OSCE based on the Framework for Cooperation and Coordination signed in 1993. Regional organizations have a critical role to play in addressing challenges to security environment by promoting dialogue between the parties and dissuading external influence.
We are of the view that bilateral and regional agreements negotiated between the parties provide a good basis for lasting and peaceful resolution of disputes. The OSCE has attributes that make it the forum of choice in many situations. Of first and foremost importance, the OSCE is an inclusive Euro-Atlantic forum for consultation and joint action. OSCE is a structured dialogue mechanism anchored in the guiding principles of transparency, collective ownership, inclusiveness, and respect for diverging views. Is aimed at rebuilding trust in multilateralism amid renewed geopolitical rivalry in the OSCE area. The challenges confronting the OSCE community come from different sources. They include not only challenges to sovereignty, but threats to peace from ethnic tensions and violent separatism within states. The OSCE, as the world's largest security organization, is also addressing some of the toughest transnational threats, such as proliferation of weapons, terrorism, cybersecurity, migration, environmental damage, and drug trafficking. While noting the ongoing global counterterrorism efforts and contribution of OSCE, we would like to take this opportunity to reiterate the importance of this issue. OSCE was among the first regional organizations to strongly condemn the terrorist attack on Indian Parliament in 2001. OSCE needs to take into account such cross-border terrorist attacks and other new and emerging threats. In this context, the 8-point action plan on counterterrorism proposed by India's External Affairs Minister on 11th January 2021 while addressing the Council also merits serious consideration of the OSCE. OSCE has been playing an important role in facilitating implementation of package of measures across both sides of contact line in eastern Ukraine. However, recent developments in Ukraine and consequent deterioration of security situation have altered the functioning of the special monitoring mission. India has been consistent in calling for an immediate end to all hostilities in Ukraine. Our Prime Minister has repeatedly called for an urgent ceasefire and that there is no other path left but of dialogue and diplomacy. The human toll continues to mount and the humanitarian situation has become dire. India undertook intensive and immediate steps to evacuate its nationals. Till date, about 22,500 Indians have returned home safely. We are grateful to all our partners for their support in our evacuation efforts. We call for direct contacts and negotiations with a view to cease hostilities. India has been in touch with both the Russian Federation and Ukraine in this regard and will continue to remain engaged. We continue to underline the need to respect the UN Charter, international law, and the sovereignty and territorial integrity of states. We also support OSCE Minsk Group's continued efforts for a peaceful resolution of the conflict between Armenia and Azerbaijan. India believes that any lasting resolution of the conflict can only be achieved peacefully through diplomatic negotiations, and we call on parties to implement the agreement reached. We note with concern that steps that have been committed have yet to materialize. To conclude, Mr. President, we recognize the significant contribution of OSCE to the promotion of a rules-based international order and strengthening multilateralism. We join all other members of the Council to extend our good wishes to Poland's chairmanship of OSCE. I also take this opportunity to sincerely thank Foreign Minister of Poland for the generosity and help extended to our citizens in their safe return from conflict zones in Ukraine. I thank you, Mr. President. I thank the representative of India for his statement, and I give the floor to the representative of the Russian Federation. Thank you, Mr. President. We were under no surprise by listening to the statement of the chairperson and officer of the OSCE. We knew what he would talk about even before he took the floor. We are surprised, and this is not the first time. फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी
ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਪਿਆਰ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਨਾਉਣਾ, ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਵਾਓ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 97797 19721 97797 19721।